라이더유니온 social protection for platform workers. Welcome. Please. Yes, it is. Just go to the channel. Hello everyone. My name is Kishu. 라이더유니온 멤버. 지금부터 한국말로 이제 발표를 좀 시작하도록 하겠습니다. 네, 우리 한국의 라이더유니온은 25만 규모의 이제 전국의 운수 산업 노동자들이 속해 있는 공공운수 노조 KPTU의 산하 조직입니다. Korea's Rider Union is part of the 250,000 member Korea Public Transportation Union's partial committee. So it's under KPTU. 네, 그렇게 지금 이 라이더 유니온이라는 조직에는 배달 노동자 1,200명 정도가 권리 조합원으로 조직이 되어 있는 상황입니다. So in Rider Union, Because it's so close. It's so close. so in Rider Union, there's about 1,200 members that are organized right now. 네, 그래서 첫 번째 파트입니다. 일단 한국의 배달 플랫폼 노동자 현황에 대해서 말씀을 드릴 텐데요. So first, I'll share the current status of the Korean delivery platforms worker situation. 현재 한국에는 30-40만 명 정도 규모의 배달 노동자들이 종사를 하고 있고요. 다른 해외 사례와 마찬가지로 노동법 틀에서 좀 많이 벗어나 있습니다. 그리고 대부분이 모터사이클 라이더입니다. As of now, there's about 300,000 to 400,000 delivery workers in Korea, and like many cases abroad, they are not recognized as regular workers under the labor law. And most of them are motorcycle riders, as you can see in the picture. 네, 그래서 지금 이 한국의 상황은 가장 많은 사고가 발생하는 업종이 배달업으로 바뀌었습니다. 기존에는 뭐 건설업, 제조업 중심의 산업들이 큰 사고나 그런 산재들이 많이 발생을 했는데 불과 한 3년 전부터 배달이 가장 위험한 직종이 됐습니다. 한국에서. So as of now, the number one industry that has the most industry accidents is the delivery platforms. So in the past years, it has been manufacturing, it has been construction work, but in the last 3 years, delivery platform work has been the most dangerous industry in Korea. 한국에는 이런 배민이라는 예를 들어 뭐 우버이츠라든지 그랩 같은 이런 플랫폼인데 1위의 플랫폼입니다. 이런 플랫폼들이 이 배달 일을 뭐 취미 삼아서 운동 삼아서 할 수 있는 노동이 아닌 그런 취미 활동처럼 좀 홍보를 하면서 많은 라이더들을 지금 확보하고 있는 상황이고요. 문제는 이 오토바이 라이더들이 대부분인데 자동차 면허, 일종 보통 자동차 면허만 가지고도 배달 일을 할 수 있기 때문에 굉장히 많은 분들이 유입이 되고 사고를 경험하고 1년 이내에 한 50% 이상의 노동자들이 사고를 경험하는 그런 통계도 있습니다. 예. So Baemin is an application in Korea which is similar to Uber Eats or Grab. It's the number one application in the delivery industry. And the reason why it's so popular is because the platform company promotes the delivery labor as a hobby, as like an exercise or something that you can do just in in the time that's left of your life to attract these riders. And also, you need a motorcycle license in Korea, a separate motorcycle license to drive motorcycles. But in order to join this delivery app and start delivery work, you just need a regular class 1 automobile, so car license. So it's a very dangerous situation where a lot of people get attracted and they are in the system, but they experience so much accidents because they don't really get enough training, they don't have adequate licenses to do this.
And there's even statistics that more than 50% of workers who work on these platforms experienced at least one accident in 1 year. So that's how bad it is. 네, 이런 배경에서 산재 1위라는 그런 타이틀을 얻게 된 것 같고요. 안전 교육도 사실은 온라인으로 한두 시간 정도 하는데 그냥 화면에 띄워놓고 딴짓을 하는 경우도 있고 기억이 안 난다라고 하는 경우도 많습니다. 그래서 이런 산재 1위가 되는데 저도 이 산재 노동자 중에 한 명으로 또 등재를 하게 됐고요. 지금 이런 문제들이 정말 많습니다. So there's online training, online safety training, which is just a 1 to 2 hour training where you can just turn on a video and do something else. And a lot of people say, oh, I don't remember what happened in the education. And I'm also a writer who is also part of this industry where it's the number one work accident, where it's the number one place where the most work accidents happen. 네, 그리고 이제 플랫폼 기업의 좀 갑질 사례에 대해서 좀 설명을 좀 드리고 싶은데요. 이 플랫폼은 요 화면을 지금 보시면 이거는 하청 기업의 모집 이미지입니다. 그래서 이 하청 시스템을 도입해서 책임을 회피하려고 하는 경향이 있고요. So now I'd like to share some abusive behaviors that these platform companies carry out. So this image is an image of how the platform companies try to avoid responsibility by introducing a subcontracting system. So that's a promotion banner that the platform company created to attract subcontractors. 그리고 최근에는 이런 정책을 바꿔서 무보험으로도 라이더들이 일할 수 있게끔 방치하는 영업을 계속 하고 있습니다. 그래서 배달 노동자들이 교통사고를 당했을 때 시민들에게 보상하는 방안, 라이더들이 보상받을 방안이 되게 요원한 상황입니다. 네, 시민에게 보상. 네, 보상을 할 길이 없어요. 시민들이 서로가 The companies have also leaved riders uninsured. They do not care whether or not they have insurance. And therefore, even if these riders get in an accident while they're working, there's no way to compensate them. Neither the riders or the citizens who get involved in an accident. 네, 이렇게 보험 정책만 바꾸는 것이 아니라 이제 업무 조건, 취업 규칙 같은 것들을 마음대로 바꾸고 심지어는 가장 민감한 배달 운임에 대한 문제까지 건드렸으므로 이 노배민이라는 이제 배달 라이더들의 이런 항의 행동들이 이번 올해 상반기부터 굉장히 많이 조직이 됐습니다. And not only do they change insurance policies, they also change terms and conditions that's related to the workers' labor conditions, and even reducing delivery fees at their own will, regardless of what the workers think. So recently, starting earlier this year, there has been a lot of organization and resistance against these abusive behaviors by the platform companies, namely no 배민, which means like no Grab, no Uber Eats in Korea. So there has been a lot of these movements. 네, 현장 분노가 굉장히 컸기 때문에 상반기에는 이제 이런 회사 본사 앞에 가서 이제 진입하는 시도, 이런 투쟁들이 한 서너 번 정도의 큰 투쟁들이 있었고요. So earlier this year, there has been about 3 to 4 of these huge movements where we gathered in front of the platform companies, tried to go in and deliver our needs. 그리고 한국 사회에는 자영업자들의 영향력이 또 상당히 큽니다. 라이더들에 비해서 상대적으로 크다고 할 수 있는데요. 이런 자영업자들도 사실은 이 플랫폼 기업들의 마음대로 바꾸는 약관 때문에 굉장히 수수료 부담이 커진 상황이었고, 그때 이제 연대를 라이더들이 먼저 제안을 했고, 지금 이 사진의 경우에는 이제 자영업자들이 라이더들과 함께 집회를 하는 사진입니다. 이렇게 해서 더욱더 크게 한국 사회 내에서 공론화를 좀 해볼 수가 있었습니다. So in Korea, self-employed people, so for example, restaurant owners, have more influence over the society compared to writers. So
when we talk about these delivery apps, it's not just the riders that are affected, but it's also these restaurant owners or these self-employed individuals who are also impacted by the fees that these platform companies set. Therefore, the riders first suggested to these workers, the self-employed people, to work in solidarity to fight against platform companies. And so we have been organizing together, like you can see in the picture, and there has been more public attention to this issue as we are working together. 네, 그리고 아까 말씀드렸다시피 그 1,200명 정도입니다. 그 라이더 조합원은 1,200명 정도인데 지금 이 투쟁 자체가 우리 상반기에 있었던 투쟁 자체가 업계 전반으로 좀 확산이 됐었는데 제가 추산하기로는 정확히 추산할 수 없지만 한 1, 2만 정도 이상은 일정 유의미한 비율의 라이더들이 이 항의 행동에 참여를 했다고 보고 있고요. 현장 참여는 뭐 많아야 한 300명 정도에 그쳤지만 온라인에서 좀 참여하는 라이더분들이 굉장히 많았습니다. 배민 앱을 오프하거나 또는 이 오프한 것들에 대해서 인증 챌린지 같은 것들을 했거든요. 나는 이 오프하는 날에 배달을 하지 않았다, 배달을 하지 않고 야구를 봤다, 또는 뭐 맛있는 걸 먹었다, 강아지를 돌봤다, 뭐 이런 식으로 파업 인증 같은 것들이 굉장히 온라인을 통해서 확산이 됐었습니다. 그래서 우리가 적은 인원으로도 큰 효과를 좀 낼 수 있었던 것 같습니다. So although there's only 1,200 union members that are organized, I think the fight earlier this year had expanded to a wider general industry. And we estimate that about 10,000 to 20,000 has participated in this movement in some form. So offline, there's usually about 300 members who come to these protests, but there has been very active online participants. For example, we turn off the application on a set time and day, and there's also cases where we upload pictures of evidence that we didn't turn on the app and we did something else. People like upload pictures saying, oh, I watched baseball this day instead of delivering, or I had good food, or I took care of my dog that day instead of turning on the app and delivering. So I think the reason, thanks to this online participation, there has been way more impact in the general industry. 예, 그래서 이렇게 국회 투쟁도 진행을 했고요. 정부를 압박하는 활동 진행했습니다. We also went in front of the parliament to put pressure on the political institutions as well. 네, 그리고 우리 현장 거점 조직화를 많이 했는데요. 이 홍콩 푸드판다 조직화 사례에 많이 참조해서 배민 비마트에 이제 75개소가 있는데 30개소 중에 16개소, 한 56% 정도를 서울에서 조직화하고 전국 기준으로 38% 이렇게 조직을 했습니다. So we've been also doing a lot of on-site organizing. We took inspiration from Hong Kong's Food Panda organizing case. So there's a similar system in Korea called Baemin's B-Mart. So there's a total of 75 stores in Korea and 30 in Seoul. And we organized 16 out of those 30 offices in Seoul, which is 38% of organized stores nationwide. 네, 그래서 유튜브 그리고 조합원을 한 2만 명 정도 모집하는 사업 진행 중입니다. 내년 상반기까지. We're also running a YouTube channel, and we are trying to organize 20,000 union members until next year. 예, 그래서 우리 정리하자면은 이런 산재 1위 배달 플랫폼 그리고 하청 문제 그리고 보험이 없는 문제 이렇게 세 가지가 있습니다. So I have discussed about how the delivery industry has one of the most accidents in Korea, how there's subcontracting issues, and there's also the issue of delivery fee cuts or having no insurance for the riders. 네, 시간이 얼마 없기 때문에 빠르게 넘어가도록 하겠습니다. 그래서 네, 사회보험의 이제 대안 제시를 좀 간단히 해보려고 하는데요. 개념이 여러 가지가 있어가지고 간단히 좀 요약해서 설명을 드리자면은 라이더 자격제라는 현장 안전교육을 이수하고 보험이 있고 면허 문제들을 정비하는 자격제도 첫 번째 한 번 해볼게요. 두 번째는 안전운임제
계속 얘기 나오는 최저 배달원임을 정부에서 법으로 정하자라는 것들을 하고 있고요. 그리고 세 번째로는 기후실업급여. 한국에서도 폭염, 혹한의 문제가 심각합니다. 그래서 고용을 상실했을 때 이런 급여를 지급해라. 고용보험 재원이 많이 쌓이고 있기 때문에 그것들을 현실성 있게 지급해라. 그리고 마지막으로는 연금인데 다 비슷한 상황인 것 같아요. 당장의 내일이 중요한데 미래를 준비한다는 게 현장에 와닿지 않는 것 같아요. 그래서 공감대 형성이 좀 중요하다고 생각하고 이런 부분들을 법안 발의 준비를 하고 있습니다. Okay, because of time issues, I'll do this quickly. I want to suggest some alternatives to social protection schemes that platform workers may need. First is about having a rider, I guess, so making sure that riders are qualified to ride or that they have the adequate license to do so. Making sure that they have on-site safety training rather than just online, having mandatory paid insurance, also taking care of the motorcycle licensing system, etc. Also having a minimum delivery fee system. A similar system was suggested, I think, by the Thai members as well, having the government set a minimum wage for these platform workers. Also having climate unemployment benefits, because a lot of these platform workers work in extreme weather conditions, having a certain amount of money that can be paid if they cannot work due to such extreme weather conditions. And finally, regarding pensions, I think a lot of platform workers or riders feel like their day-to-day living, making sure that they have money to live the day, like tomorrow and the day after tomorrow, is more important than having long-term benefits. So making sure that these individuals understand why pension is important, why having long-term insurance is important, will be an essential goal in organizing these members. 네, 마지막으로 두 가지 정도의 이제 사례들이 있는데요. 일단은 유니온이 세이프트넷 안전망 라이더유니온이 안전망을 제공하는 사례인데요. 우리 조합에서 조합비의 일부를 공제비로 모아서 이런 공제 사업을 활성화하고 있습니다. 그래서 협약 로펌과 함께 이제 법률 상담, 이 사고뿐만이 아니라 일상적인 민사, 형사, 임대차 이런 것들을 좀 지원을 하고요. 그리고 여기 보면은 명절에 선물도 주고 상담, 보험을 또 싸게 조합원들이 할 수 있는 상담 창구도 있고, 그리고 병원 할인 이런 걸 협약을 맺어서 진행을 하고 사고가 났을 때 오토바이 수리비를 지원하는 그런 사업들을 정말 다양하게 운영을 하면서 노동자 조합원들을 어떤 연대 의미도 있지만 서로 간에 크고 작은 안전망을 구축하기 위해서 이런 것들을 좀 만들고 있습니다. So in Rider Union, our organization, we have a mutual aid fund to support these workers. So we're not just gathered in solidarity and fighting against platform companies, but we also try to provide a lot of benefits to our members. For example, we provide legal counseling from an affiliated law firm, not just about traffic accidents, but also about just civil cases, criminal cases, or even with lease issues. We also provide discounts on transportation insurance from partner companies. We also provide support for medical expenses, medical examinations, etc. There's also payment of repair expenses in cases of motorcycle accidents or other accidents. We also provide holiday gifts. So we try to provide a lot of these benefits to our union members so that more people want to join. 네, 마지막으로 보험료가 과도하게 책정되고 라이더들 안전 문제가 이슈가 되면서 정부와 함께 논의를 해서 공제 조합을 정부 차원에서 민간과 경쟁할 수 있는 이런 보험을 출시하고 설계 라이더 조합원들이 참여를 하고 있고, 이런 것들, 이 보험은 안전교육을 이수를 하거나 안전운행을 하면은 더 할인이 되는 혜택을 통해서 이런 제도적으로 라이더들 안전을 유도하는 이런 사업들도 같이 진행하고 있습니다. So the final thing that I want to talk about is that Rider Union has been working with the government as well to launch a government-affiliated mutual insurance system. So we've been talking with the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, along with our union members, to create this system. So we are trying to lower motorcycle insurance fees and
We also provide incentives if people complete safety trainings so that more people are willing to join, and this is what we have been doing. 네, 이상입니다. 지금까지 라이더유니온이었습니다. 감사합니다. Thank you both very much because I am going to put the thumbs up to Sino and he finished before that. Thank you. Oh, that's something new, right? Something new. First time I heard about the word union of the rider.